Have you ever wondered what English teachers mean when they say first person or second person or even third person in a conversation in English? ¿Alguna vez se preguntaron a qué se refieren los profesores de inglés cuando dicen primera persona o segunda persona o incluso tercera persona en una conversación en inglés? Would you like to know what they mean and how to use them? ¿Les gustaría saber qué significan y cómo utilizarlos? Then stick around, because this is the right English lesson for you. Entonces quédense, porque esta es la lección perfecta para ustedes. Hello everyone, how's it going? My name is Marco and welcome to Let's Learn English with Marco. Hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Marco y bienvenidos a Aprendamos Inglés con Marco. In this lesson, we'll learn how to identify and use the first person, second person, and third person in singular in a conversation in English. En esta lección aprenderemos cómo identificar y utilizar la primera persona, segunda persona y tercera persona en singular en una conversación en inglés. We'll also learn what subject pronouns we should exactly use for each one of them. Además aprenderemos qué sujetos de pronombres deberíamos utilizar exactamente para cada uno de ellos. As usual, at the end of the video there is an easy fan quiz just for you. Y como siempre al final del video hay un pequeño examen, fácil y divertido solo para ustedes. And don't forget to download that collectible PDF lesson for each video. The link is under the video description. Y no se olviden de descargar la lección coleccionable en PDF para cada video. El enlace está en la descripción del video. So, without further ado, let's get started. Así que sin más preámbulos, empecemos. Let's start off with the subject pronoun for the first person. Empecemos con el sujeto de pronombre para la primera persona. We learned how to use the subject pronoun I with Josh in the previous lesson, remember? Aprendimos cómo utilizar el sujeto de pronombre I con Josh en la lección anterior, ¿recuerdan? I is used to talk about oneself. I, que se traduce yo, es utilizado para hablar acerca de uno mismo. For example, I am from Canada. I am a student. Therefore, the subject pronouns I is considered the first person in a conversation. Por ende, el sujeto de pronombre I es considerado la primera persona en una conversación. Now, when Josh talks directly to another person, like in this case Miguel, Miguel becomes the second person in the conversation. So Josh can use the subject pronouns you. Ahora, cuando Josh habla directamente con otra persona, como en este caso con Miguel, Miguel se convierte en la segunda persona en la conversación. Entonces, Josh puede utilizar el pronombre sujeto you. For example, you are Miguel. You are my friend. Therefore, the subject pronoun you is considered the second person in the conversation. Por ende, el sujeto de pronombre tú o usted es considerado la segunda persona en la conversación. Now, let's talk about the subject pronouns for the third person. Ahora hablemos de los pronombres de sujetos para la tercera persona. As we mentioned in the conversation between Josh and Miguel, Josh is the first person and Miguel is the second person in the conversation because they're directly involved in the conversation. Como mencionamos en la conversación entre Josh y Miguel, Josh es la primera persona y Miguel es la segunda persona porque están directamente involucrados en la conversación. Now, if they mention or talk about another person in singular who is not in the conversation directly, that person is considered third person. Ahora, si ellos mencionan o hablan de otra persona en singular quien no está involucrado directamente en la conversación, esa persona es considerado tercera persona. The third person in singular could be a man or a woman. La tercera persona en singular podría ser un hombre o una mujer. If that person is a man, we use the subject pronouns he. Si esa persona es un hombre, utilizamos el sujeto del pronombre he. If that person is a woman, the subject pronoun is she. Si esa persona es una mujer, el sujeto del pronombre es she. Let's give some examples. Mario is from Cuba. Or, he is from Cuba. From the previous lesson, we learned that the subject pronouns he can replace the name Mario. But we cannot use both of them, Mario and he, together in the same sentence. En la lección anterior, aprendimos que el sujeto de pronombre he puede reemplazar al nombre Mario, pero no podemos utilizar ambas palabras, Mario y he, juntos en la misma oración. Patricia is from Costa Rica, or she is from Costa Rica.
Similarly, we learned that the subject pronoun she can replace the name Patricia, but we cannot use both of them, Patricia and she, together in the same sentence. De igual manera, aprendimos que el sujeto de pronombre she puede reemplazar al nombre Patricia, pero no podemos utilizar ambas palabras, Patricia y she, juntos en la misma oración. Additionally, if you wonder what happens when we mention or talk about an animal or an object in singular, well, that is also considered third person. Adicionalmente, si se preguntan qué pasa cuando mencionamos o hablamos acerca de un animal o un objeto en singular, bueno, eso también es considerado tercera persona. However, in this case, we use the subject pronouns it. Sin embargo, en este caso utilizamos el sujeto de pronombre it. For example, my dog is very cute. Or, it is very cute. And again, the subject pronouns it can replace the subject my dog, but we cannot use both of them, my dog and it, together in the same sentence. Y de nuevo, el sujeto de pronombre it puede reemplazar al sujeto my dog, pero no podemos utilizar ambos, my dog y it, juntos en la misma oración. The pen is gray, or it is gray. Likewise, the subject pronouns it can replace the subject the pen, but we cannot use both of them, the pen and it, together in the same sentence. So let's review what we have just learned in this lesson. Repasemos lo que acabamos de aprender en esta lección. For the first person in a conversation, we use the subject pronoun I. For the second person in a conversation, we use the subject pronoun you. And for the third person in a conversation, we use three subject pronouns, he, she, it. He refers to a male person in singular. She refers to a female person in singular. It refers to an animal or an object in singular. Notice that the first person, second person, and third person in this lesson are in singular only. In the next lesson, we will learn all of them in plural as well. Fíjense que la primera persona, segunda persona y tercera persona en esta lección están en singular únicamente. En la siguiente lección aprenderemos todos ellos en plural de igual manera. Now let's take a quiz. If you learned something new in this lesson, I invite you to subscribe and stay tuned for more videos. Si aprendieron algo nuevo en esta lección, les invito a que puedan suscribirse y así poder ver más videos. Question number 1. For the first person, what's the correct subject pronoun? We've got 5 seconds. Time's up. And the correct answer is 1. The subject pronoun I. Excellent. You got it. Question number 2. For the second person, what's the correct subject pronoun? Five seconds. And the correct answer is number 3. The subject pronoun you. Fantastic. You're the best. Question number 3. For the third person, which subject pronoun is not correct? Five seconds. Time's up. And the correct answer is you. For the third person in singular, we use the subject pronouns he, she, and it. So the incorrect subject pronoun here is you. Good job. You're awesome. Question number 4. For the third person, what's the subject pronouns for John?
5 seconds. Time's up. And the correct answer is the number 4. He. Wonderful. You're a genius. And let's go to the last question. For the subject pronoun it, which subject is not correct? Time's up. And the correct answer is number 4, Ashley. When we talk about Ashley, we use the subject pronoun she. So incorrect subject here is the number 4, Ashley. I encourage you to learn the lessons, how to introduce yourself, and also how to use names and personal titles by watching these 2 videos right here. Les invito a que aprendan las lecciones cómo presentarse uno mismo y además cómo usar nombres y títulos personales en inglés al mirar estos 2 videos, justo aquí. And remember, this is Let's Learn English with Marco.